Okay, so in this video, we're going to learn about loops. Okay, in Python, loops are used for implementing repetitive processes or iterations. So yung mga codes na kailangan na ma-repeat, no? Maulit-ulit na ma-execute. So gagamitan natin yun ng tinatawag natin na loops. At may dalawang uri ng loops na ginagamit natin dito sa ating Python programming, no? Ito yung basic loops natin. We have while loops and the for loops. Okay? Ano ba tong dalawang to? But in this video, we're going to talk about the while loops. Okay? So, ang while loop, ito makikita natin dito sa flowchart na to, yung basic structure niya. So, yung code natin pag binasa ng computer, no? At may makikita niya yung condition natin doon, kagaya ng if, no? Na may condition. At kapag yung condition na yon ay true, gagawin niya kung ano man yung nandun sa body ng code na yon. Okay? Gagawin niya kung ano yung nandun sa body. At kapag nagawa na niya yung nandun sa body ng condition na yon ng while loop, babalik ulit siya doon sa condition. So, itetest niya ulit yung condition. Kapag true ulit yon, i-execute niya ulit kung ano man yung nandun sa body. And then, balik ulit siya sa condition. So, paikot-ikot lang siya, paulit-ulit. Okay? Kaya tinatawag natin siyang loop kasi paulit-ulit lang. Now, kapag if condition is false, kapag false na yung condition niya, dun lang siya matatapos. Okay? So, yan, paulit-ulit lang siya, mag-end lang siya, mag-exit lang yung loop natin kapag false na yung condition natin. Okay? So, tignan natin itong while loop. Okay? So, ito yung while loop. Kung mapapansin ninyo, halos kapareho lang niya yung syntax ng ating if, no? Yung if statement natin, yung if construct sa decision making. Halos kapares lang yung if. Ito lang yung napalitan, yung while. So, pinalitan lang natin yung if ng while. Okay? And then, this is the body of the while loop. Okay, so meron siyang conditional expression. Kapag true yan, gagawin niya kung ano yung nandito. Pagkatapos niyang gawin ito, babalik ulit siya dito sa conditional expression. Iti-test niya ulit kung true or false. Okay, and then gagawin niya ulit yan. So, paulit-ulit. Unlike dun sa if statement, only once lang yung pagka-execute niya. Kapag true, dun sa pagdating sa if, we have conditional expression and then gagawin niya yun nandun sa body and then tapos na. Ganun lang yung if. Isang beses lang, napapasadahan niya. Pero dito sa while loop, paulit-ulit hanggang sa mag-false yung condition natin. Okay? So, ganun yung while loop. So, tignan natin yung example. Okay, so we have here an example. So, n is equal to 1. Okay? And then, while n is less than or equal to 3, ito yung body niya. No? This is the body. Ayan, ito yung body ng ating while loop. Okay? Yan yung paulit-ulit niyang execute as long as itong condition natin ay true. Okay? So, let's run this and tignan natin kung ano yung magiging result. Ayan. So, ang lumabas na output niya is we have 1, 2, 3, and then nung nag-exit na siya, print na niya yung done. Okay? So, yun yung while loop. So, simulate natin siya para makita natin kung ano yung tsura niya kapag ini-execute ng ating interpreter. Okay? So, yan. For example, ito siya. Yan. So, we have here the n is equal to 1. So, dito siya nagsimula. N is equal to 1. Kaya yun yung variable natin. No? Para ma-visualize natin, we have here n which is equal to 1. Ayan. Kunwari, ito yung screen natin. Screen ng device natin. Ayan. While n, ayan. So, n is equal to 1. Ayan. While n is less than or equal to 3. So, i-evaluate niya to. Is it true or false? Is 1 less than or equal to 3? True. Dahil true siya, ayan. Print niya yung n. So, lumabas dun sa screen yung 1. And then next, we have n plus 1. Okay, so we have n plus 1. That is 1 plus 1 equals 2. So, naging 2 yung value nito. And then, i-assign niya sa n. So, ang expression na to is n is equal to 2. So, yan na siya. Naging 2 na yung n natin.
n is equal to 2 na siya. And then, test niya ulit yung condition. So, bumalik siya dito. N is less than or equal to 3. Is 2 less than or equal to 3? True. Dahil true siya, ayan, pumunta siya ulit dito sa print. So, print niya yung value ng n, which is 2. And then, n is equal to n plus 1. So, we have 2 plus 1, that is 3. So, we have now n is equal to 3. Ayun na siya. So, we have n is equal to 3. So, is 3, yan, is 3 less than or equal to 3? So, evaluate niya yan. True pa rin siya. Okay? So, print niya ulit yung n. So, yun, print niya yung value ng n, which is 3. Yan. So, print niya. And then, we have n is equal to n plus 1. Ayan. So, magiging 4 na yung n natin. So, we have 3 plus 1, that is 4. Therefore, yung n is equal to 4 natin. Yun na. Yun na siya. Okay? And then, balik ulit siya doon sa condition natin. Is n less than or equal to 3? So, we have 4, which is n is equal to 4 natin, no? N is less than or equal to 3. This is false. Dahil false na siya, yan, pumunta na siya doon. Nag-exit na siya doon sa loop natin. Pumunta na siya doon sa remaining codes natin. Remaining code natin, which is print done. So, yan. Dinisplay na niya yung done. Okay? So, yun yung while loop. Okay? And that ends our video.